ebizizo bitambudde bitya mwebalire ddala nate this is a program today Zuma n'omukyala wa leero tubeera wano nga twogera ku nsonga ez'enjawulo nga twogera ku bikwatagana ku bakyala ku maka tulebe tutya okulaba nga tuyambagana tubekatedde mu gye tugendako mu studio sirinzekka ndina omukyala wa Katonda my co-host wetubeera nga tukusa ensonga ffenna wano nange Rachel Tumwiine. Yes, tusanyiza okubalaba ettuntu lya leero mwebale okutwegattako ku Today's Woman. Olunaku lwa leero ate lunaku lupya lunaku lulungi mu mwaka guno omupya kyekyo kozi tukyali mu love month. I can imagine ekiri awo ekiri mu maka g'abantu. Olwaleero ngije tuna topic yaffe y'olwaleero tugenda kwogera ku bawala abeefumbiza bino ogenzeeko wa boyfriend kumukyalira kwoleeta kagoye kamu buli lunaku genda kwogera about disadvantages na advantages eziri mu nsonga ezifaanana bwe zityo okwefumbiza lwekibaita ebintu ebyo biri common ate kati ndowooza mu biseera byaffe bifuuse bya bulijjo nnyo kyafuuka kya bulijjo kati kifuuse trendy. It is a trendy thing. It is almost okay nsobola okubeerayo nefuuka resident girlfriend paka refuuka permanent resident. abantu abakyala abasinga okimanyi abamukyali ba girlfriend. Somebody told me nti waliwo emboozi ebadde trending of late and somebody said we are all products of a certain story. Me osanga ffenna we are products of a story such as that and this and the other. So oyinza okuba nawe nga you're a product of being a resident girlfriend. bayita abamu mulinza okuba muli mwina n'abaana naye nga wafumbirwa oli muwala muto weefumbiza omusajja tebamumanyi mu butongole. Wow. I'm telling you ndowooza wow. And embeera y'okwefumbiza ndowooza eva personality ku muntu. Era leero Today's Woman ndowooza twogere nnyo ku bawala abato abeefumbiza. Omwana omuto n'akeera ku makya, omuwala omuto tugamba emyaka egituuse above 18. Omwana ayinza okubeera above 18 naye nga tali ku ssomero. Maybe you're above 18 and you're not in school and your brain tells you being a resident girlfriend at your boyfriend's house makes sense. Yes, and then you create a shortcut for yourself. You feel like living with your boyfriend is the way to go, so you carry your clothes 1, 2, 3. We see you carrying a bag. We actually want to imagine that you're carrying a laptop. Kumbe. You're carrying your leggings like every day you have to move out. So by the end of the month, ngoye zonna. By the way, chimanyi abakaga singo basanga nti nga bafumbiddwa naye nga mazima gali nti bw'omubuuza engeri yagenda ow'omusajja tebyali byawe tiyajja mulugumu. I can explain. It is the I can explain stuff. I can explain that. I think today I want to encourage the younger ladies to keep their values up high. So long as you're not raped. Because there is a story somebody will tell you, but so long as you're not raped and you're not carried, there is a culture that used to carry ladies. By process. So long as you're not carried process by process. Now you've woken up in the morning and carried your hips, your bam bam, you shook it bulungi to your boyfriend's house. I think I want to encourage the younger ladies to hold their values up high. Be so proud of yourself that you cannot afford to lose any of your values. Omuwala omutayina values ajazisanga nga ziri so valuable to be lost. I'm telling you. Yes, ojja kulaba nga olina ekitiibwa ky'olina okufulumiramu ewa bazadde bo. Ekyo ekitiibwa bayitawo omukyala akale basinga abamu bafulumye in the right way. Others ne bafuluma nga wogambye kwefumbiza oba kabayita kawundo kakubye eddirisa. N'oyita mu ddinisa omusajja yakuyisa mu ddinisa. N'akutwala. N'akutwala.
waliwo advantages ne disadvantages nyingi. And there was one of the disadvantages nti bw'otuukayo especially abaana abo bwe bamala okuzaala otandika okulaba obwetaavu bw'okulindirira naye ate nga wagenda dda kati kiri ate kyewali badde walinda n'okyagala kati n'olwawo nnyo kifuna n'olindi abamu balowooza nti kati omusajja kasa omwako nga kiwedde omuzaalidde kati omaze okumusiba. But you see, Rachel, even if I am the man, I have everything that I would have longed to get. I already have the woman that I would have strived to get. I am already getting the leg ministry that I would have struggled to get. I mean, I am getting it every night. I already have the children that I would have strived to marry you and get. I am getting the children already. You know, the children are already in the house. Maybe you're already carrying the third pregnancy. So tell me the need for a hurry. Where is the need? Yes. You know, there is no need for a hurry anymore because you've given me that convenience. If I am the man, I am acknowledging the convenience that you've given me, not to rush. Not to rush. To legalize even this home. And also, the truth is that as children increase in number, so are the increase in responsibilities as well. Because when the children come in, you realize you even need to move to a bigger house. You also realize school fees are coming in and they're all in school. The shelter, the hospital bills, everything. The feeding, everything. There is an increase and multiplication in every. So, you're bringing responsibilities on that table. But you know, it is amazing how people crave to legalize. You crave a wedding, yet you already sold yourself off. Ogenda okutuuka okuwasa mu kaseera amanyire kufumbirwa mu kaseera kwandibadde onyumirwa ebintu ebimu nga tokyasobola kubinyumirwa kubanga wabikiira oli muto. And sometimes we have fixation, of course. Omwana yeefumbiza ku myaka 18 mateeka kwa 28 ajja kutaawanya ne bamukuba embaga gali 18 bw'anaaweza 3 ajja kuyaayana by'ataakola kwa 2. Age bracket. That fixation. There is a stage, and that is why life has no shortcuts, and so is marriage. Marriage has no shortcuts. We always tell people, if younger ladies, if you can wait a little longer, please do wait for the right time. Somebody will ask you, when is the right time? The right time is just in due time. Due time is coming. It's just around the corner. But you know, sometimes you're on such a very huge hurry with our lives. Okusanga bawala abato nga yafumbirwa omusajja omukulu olowooza buzibu ki obuyinza okuva mu ekyo okuba nga oli mwala muto like maybe you're like 18 years musajja gwofunye wa myaka 4 olowooza buzibu ki obuyinza okusinga okubeerawo obuzibu era obujja okusinga okubeerawo bujja kuba bwa what is it called wajja kubaawo okay kampe bwekyakulabirako nze njagala kugendako out ono jajja mwami agamba njagala kusoma mawulire jajja mwami agamba njagala kusoma mawulire okitegeera obuzibu obujobeerawo ndowooza mainly biba byebyo twesanga nga needs zaffe za njawulo needs z'omuntu ow'emyaka 4 tazijja kubeera zezizonga omubiri kavubuka baba tamuyiseemu baweze emyaka nga 28 kavubuka nga asituka. And we encourage younger ladies who are getting married to count the cost. Count the cost. Bala omuwendo gw'ogenda okusasula nga ekintu ekyo kiyingidde before you get in there. Before you think about
going in, moving in. It's called moving. This cohabiting things these days, that kwefumbiza I think is called moving in of late. We've modernized it, so we think it is okay. Moving in, you can you move in, you begin life. If you know pregnancy, the first baby, the second baby, up to the fifth. So before you think about moving in, think about the cost that you're going to pay in the long run. At the end of the day. So even likewise, before you move in with that guy, right now there are girls who went in with men after Valentine's Day, they're still there up to today. They were only waiting for Valentine's to just move in. Ella Valentine's Day, they are going to celebrate their moving anniversary. Valentine's Day next year. They're going to celebrate their moving in anniversary. So before you move in with that 40-year-old gentleman who is dating you, maybe he's promised you marriage, then wait for the marriage. Wait for that. When the gentleman, Rachel, omwami bwagamba abawala b'ennaku I would love you and I would like us to get married. The next thing is parking close to his home, which is totally wrong. He said he loves you and he would like to marry you. Stay in your parents' quarters until he comes for you. Create room for him to pay the price. But you've not created room for him to do the right thing. Yes, that's right. You simply chosen the shortcut. The shortcuts don't really work out well. In the long run, it is when you reach and realize you made a grave mistake of your life and it is irreversible. Okay, that means that there are certain women right now, like maybe 5 children. Yes, and you're already in. Neyenga mazima gali nti yanobadda emyezi ebiri va bwe yamuvinga in n'oyo mwami etandika okulaba empisa z'omusajja ng'aline oluto lwa myezi ebiri naye nga takyayiza kuddayo waka nga takyasobola kuddayo waka alina okusigala ng'ali mbufumbo obwo abaali akamala kuzaala omwana asooka omwana owokubiri n'ayingirawo. And you know there is a way babies come in, and my people have a saying, "Ngwekambi ojibanza chi." Ekamba ojibanza omwana. You know, you give in a baby, then you have a second one. Before you know, you have a third one, and you don't know somebody until you even begin living with them. Even here in marriage, I don't know Mami Ntege yet, but each year there is something new. Yes, marriage is like a school. That is marriage, and it is a school of discipleship. You never graduate. You can never graduate in that. So before you move in, count the cost. Count the cost. And you talked about the ladies who are already cohabiting and feel that the burden is so huge that it's huge. But and she doesn't even know what to do next. I think marriage and my encouragement to you is hang in there. Stay in. Stay in. I mean, you already have 4 babies. And you know that you already have 4 babies. Yes. In fact, this time round, because it is after all those years that people realized they actually needed a wedding. Dowry before they walked in. So now so now you're already in. And we don't want to judge you in such a way, but we want to encourage you to stay in so that you raise those children. Every mother is meant to raise children in a home. So what you're going to do now is to pray that things work in your favor. You already have children, meaning you also need to contribute to the development of the children and the development of the home and even your own marriage. By encouraging this man to do the right thing, if you're working to omanyi bw'odiba n'endibooto oba odibye nayo bw'osuubula obuleega e China n'obutuusa wano ng'endibooto erimu obuyulifu erimu obulamu erimu obwaguba togyokya osootinga obuleega bwo obw'ebituli n'obuteeka ebbali obwaguba mu byakwawa n'obiteeka ebbali
you remain with the good ones. So these gooder ones keep the faulty ones going. Oh, so that means indeed you need to okuba olaba obulungi bwofunye mu kintu kino. Yes. N'obubi obubaddemu obiweeyi ogambe can I stay? So let this one goodness keep you going. If you didn't live in the first month, you did not quit in the second one. You didn't move out in the third month, not even the fifth, not even after the first baby, not even after the second baby. Hang in there. Stay in. Our work is to pray for you. Our work is to keep you encouraged so the grace of God keeps you going on. Find courage. Find a reason for yourself to keep stronger. So that means abantu abasinga nti ojja kubasanga nga tebafocusinga on the good side. That is common. That is common. And it is human. But you know, human. yes, it is. It is common and it is human of each one of us to sometimes forget easily the good side of each one of us and dwell on the negative side of the story. But you know the life of I don't want to say relationship because this person we're talking about today is already in. It's already in. Yes. Yeah. You already donated yourself. Yes. You came one. N'abazadde bo banoonya we banaakuteeka n'abaana abataano be wajja nabo. Omukyala wa leero ow'ewaka gwe waleka oyo mami wo akwagala nnyo akufaako naye kati alaba abaana bano abataano bajobera nabo. It's a lot of work. You would rather stay in and raise your children there and wait upon ezitayinza kubakkiriza kwamina kubakkiriza kubeera in. Sangola ino omusajja nga mwenzi ayenda ku bakozi n'ayenda ku buli ajja oba ku kkubo n'embuzi bw'ojambaza sikaati naye agiraba mukazi ali awo omusajja amulaba nga like a scrap amulaba kati takyalina kyeyetaaga omukazi alina abaana bataano. Alabayo Rachel, waliwo embeera omuntu gy'abeeramu. Ebyo ebintu ebimu by'oyogedde. Omukyala omu yatandika okubiraba nga bakyamudatinga n'okumudatinga. Yalaba red flags ezo naye ku Valentine's eno era n'asalawo n'agenda era nakati akyabeerayo tannavaayo. Omukyala omu yaziraba n'asalawo n'ayingira ng'aziraba ng'asuubira nti oba omwami anaakyuka n'atakyuka. Kati emyaka giri mu 15 omwami takola ki? Takyuka. Kakati waliwo embeera okuggyako ng'omuntu the issues of domestic violence and physical assault. Seek help. Omuntu akukuba n'akutusaako n'obulabe. Oyo osobola okutuula ku abakyala gye bali batudde naye tuula ng'onoonya obuyambi ku ngeri gy'osobola okuyambibwamu, ku ngeri gy'osobola okutaasibwamu, oba ng'ofaayo n'okumanya omuntu ono asobola okukyuka n'afuuka omuntu omulungi okusingako wano. Abeefumbiza bino bye twogerako abantu abakyala abasinga bali mu kubiyitamu agamba singa mukama mpa chance nenzirayo ku myaka giri emyaka nga 18 giri irreversible kati singa nfuna an opportunity netuddamu okulonda sisobola kulonda ono muntu waliwo ebisobola kola. I get you so right. I get you so right. Waliwo ebintu byolabanga n'omuntu one we bali mu kusaze muyisinganya buyisinganya. Yes. Mikwano ne jogera. Buli omu n'ayogera abazadde ne boogera. No matter what happens right now obiyitamu. Oh, and I want to encourage ladies, younger ladies abatanaba kufumbirwa, to do away with disobedience, especially when it is an elder speaking. It is your mother speaking.
It is your father speaking. It is your pastor speaking. It is your auntie. It is your uncle speaking. Bakugambye omuntu ono omulese ne lwaki tolinze muko. Byolabanga hindrances. 10 years later, 4 years, 2 years, 3 years, you realize it was actually God himself speaking to you. Omanyi that time obanjete sometime you might stage ya stupidity. Obola banga oli mugezi nnyo. Abakwetolodde bonna gwasinga okulaba bali bonna bali blind. In fact, you get the blonde tebela stage ya stupidity and ignorance and madness. Kasi otuka ku level eya obsession nga tochayinza kuwuliriza magezi gakwe, especially nga buli alowooza nti ali mu love. Whosoever thinketh that they are in love, they must have a listening mind as well, a learning mind, and an obedient mind. To speak into our lives. If you think you're in love, whosoever thinketh that in love, but cannot listen, cannot obey anyone, cannot take counsel from anyone, it is not love. That is the stupidity you're talking about. Oh, that is true. The others, really, they still love their men. Naye obuzibu obuliwo obutakwatagana obujjana nakubeeranga otereka ensonga ate abakazi tulina abasinga tulina ekizibu tuteekatereka obusonga bwaffe omusajja omujjukiza ebyaliwo emyaka 10 emabega 2 taata godi n'okola bwoti ne luli n'ogatta nojja ng'okola ki n'ogattagatta n'ogattagatta okugattagatta ono okwo oyina okugattagatta for your learning purposes. Your learning, not his. Learning purposes. Your learning purposes. Preserve and keep those stories, carry them on for your very own learning purposes. Learn, take your own lessons and learn and change and just learn and unlearn from all those experiences, but not to remind the man. Yes. Yes, okay, like, yes, ate twogeddeko Rachel ne ku mukyalo olinga jali ebibi byonna biraba, in fact olunaku byeyongera, naye njogeddeko ku bakyala abayitamu issues za domestic violence. Ziri ku rise, abafumbo balaba nga betta nga beekuba omukyala barwana n'abaami, naye tuli ku mukyala wa leero. Omukyala gwe bakuba buli kiro, gendako ewa chairman omugambe, chairman ekituufu kiri nti ewange ebintu si birungi, lunaku lumu oyina kyojja owulira bambi yingirawo amatu gatege ewange, baako neiba g'ogamba neiba amanye ekifo ki ekifaako ewo, naye osirika nnyo nofa wekka. Baneiba bonna ne babeera mushokana neno gwe tubadde tulaba ayita wano nga smiling. Don't just keep faces. When you need help, seek it and speak out, especially on issues such as that. You're saying right now, waliwo nze kyemanyi muli munda munze nti teri musajja tasobola kukyuka. Do what you're supposed to do. Always men are looking bano nyamu bakyala abakyala bali submissive. You're good at submission. Abakyala bagezi. Abakyala abatali bayonga. Abali brilliant. Creative. N'ensonga yonna. Ntwogereyo oyo omuwala yeefumbiza. No yayagala okwefumbiza. Tali planning. Wait, hold on. Netwogera ne kuono akiri musaawa zino. Nenga yagala kukivaamu. Jukiri naye abaana bo nga basatu. Etakyadda mabega kwega nti wakyali kyakuzza. Ne kugenda okufuna teri malayika. Ojja kwesanga nga ate oli goli naye. Ate ng'ofuna omulala. It's going to be another different story. Yes, that is true. So it will be very good. You wait and hold in there. And work this out. Work it out. Work it out. Work on yourself. Try. Try. Sometimes the trying itself is even harder, but keep trying. Keep going. Find a positive reason to live. And I always encourage mothers. Oba oli mugatte wa mpeta, oba toyina mpeta. Tunuulira abaana abo ababiri b'olina.
bakufukira essuubi ery'enkya. By the way, we are about to conclude. Yes. Njagala kugamba ebigambo bino nti buli mukyala yenna ng'oli eyo tulaba tukugamba nti everything is possible. Okyasobola okulabika obulungi n'oweefaako. Abamu kibaleetedde n'abasajja bammwe okubakyawa okubalekawo kubanga temwefaako. Olabika nga bw'owulira. Olowooza omusajja yayenze buli kaseera okebera essimu ye buli kaseera oli ku kino. I'm telling you, you're going to stress out yourself. Obeere ng'oli muwala wa myaka 35 omuto naye ate ng'oli ng'omukadde. Naye nga tusangayo oli ng'ali wa myaka 45 alina n'abaana nga 6 naye nga tusobola kubamu naye yasalabo okwewa self-love, yeah. Self-love, yeah. Yewe mirembe, yekiririzaamu. So we need to rise as women to ekiririzemu. That man, you know Mchalom, by the way, she's my friend. I'm a single for over 40 years. Na yo musajja mukola buli kimu. Buli kavuyo konna nazale bweru. Na yo lwaleero, he's the best man omulambo w'omukyalo we. Amwoleza engoye. Amufumbira emmere. Agamba, honey, I didn't know what was I doing really. She's harvesting. She's harvesting the seeds, the fruits of her passions. Wow. By the way, let me tell you, sometimes ebizibu maybe tubaako eneiba ku basajja oluma noonya sente ate gwazaala buli mwaka olina abaana nga 7. That's a blessing. By the way, it's a blessing. Naye tuwe ekintu kyonna tukiwe time. Kiseera kijja kutuuka we time ya harvesting, waliwo time ya seedling, waliwo time y'okuba ng'osimbye ebintu. Kati eyo time ng'okyagirimu ebiseera ebisinga oyinza obutategeera. Oyinza okusuulawo ekintu ekyandibadde ekirungi. Those children will grow and go. You will remain 2 people. Eyo ennyumba gye wazimba nga nnene ya bisenge 8 nga kati biwaawala mulimu abo. Mugisigaddemu mwekka. So there is still hope. Marriage is beautiful. Young girls, hold on. The last remarks. I think I want to encourage that woman who is already in there to find a positive reason to live, to stay in. We're searching wena ofuneyo ensonga ennungi okusigalayo. Your children want to see a brilliant mother. Your children want to see a mother full of hope, full of brilliancy. They want to see that tomorrow even in you. They want to see a jolly mother. They want to see you encourage them. They want to see you tell them it is well, even when things seem not to be well. Your children want to see a mother who will tell them it is well. You know, they want somebody who uplift them. Your children need a faith lifter, but you will not uplift them on streets, dear mother. Stay in there. Love your children. There is a possibility that even the wedding you come will come to you in due time. And of course, we love you so much. Wow. Powerful advice. Nange kugambe bigambo binonga kwerekereza to program ene bera buli Sunday, every Sunday kuva sawa 8:30 mpaka 9. So twagala kukwebaza, please keep on tuning in. Ebigambo byenkulekera weekend nkugamba hold in there. Buli kimu kyonna kisoboka. Work on yourself, fix your face, work on your life. Yambala engato zo, put on your lipstick, be joyful. Tolinda ssanyu ly'okulijja mu bantu abalala, okulijja mu basajja, okulijja mu baana. Leka essanyu lyo litandikiremu gwe love, self-love. You can't love people if you don't love yourself. You can't give what you don't have. So chetukugamba nti hold in there. Twagala kwagaliza a wonderful week, a blessed time. Mukama kutuwera omukisa buli kimu kyonna kikutambulire bulungi. Naawe abadde aweddemu amaanyi, ddamu amaanyi. Musajja oyo toddamu kuyomba naye. Naawe omuwala gwe ayagala okwefumbiza. Give yourself respect, give yourself time to grow, okule. Osobola okubaako byokola tekiri mu sitaani okugenda okufumbirwa ngwe n'emyaka 25 ng'olina ennyumba yo ng'olina sente zo weeyagaddeko nawe noyingira mu nnyumba yo neweggulira neweggalira newebanga tolina kyomisinga. So keep yourself, be a woman of value, be a woman of substance, be a woman of visibility.
value attracts value. So have a blessed week. Obadde nange Rachel Tumwiine. To following also on Facebook, Today's Woman, the Marriage Insight, which we ranga ebintu bijja kwanga bitambula bulungi. Nange Rachel Tumwiine. Peace Ntege. See you next Sunday. Shalom. Ever wondered where to